So now for what purpose, how we can maintain our machinery, machines? आमच्याकडे we have limited machines, but when you are going to work in your industry where there will be a technical production of the machinery, it may some different, and you have to follow the manual of that. त्यामुळे every new गाडी गेली BMW गेली there will be त्यांचे separate manual असतात. आमगे मारुती गाडी गेली त्याचे separate manual असतात. तसं in industry there are some German made machines, they have their manuals. You have to follow that manual. आमके कितलं रनिंग झालं किती करपा जाय, what type of oil you have to put, what type of oil you have to leave and कोणती घालपाची काढपाची सगळं they have to follow the manuals. See the maintenance, the total plant profitability is obviously affect both of the stream factor and the maintenance cost. सगळ्यात इम्पॉर्टंट फॅक्टर म्हणतो प्रॉफिट फायदो जावपाचो जो खंयच्या कंपनी आहा पळय तो बेस affected both by the stream factor and the maintenance cost. Obviously on the maintenance cost. आता तुमगेले एक्झाम्पल आहे, सो बॉडी समज मेंटेन ना बाबा आयक जाता आसतना तुका समज कितें डिफेक्ट अस्थमा आसलो, अस्थमा दुयेंस जालें समज जाता आसतनाच जाल्यार तुमी आत कशें आतां फिट आसताले, तुमगे घरा आत कितें पयशे येता तितले उरता आसले. Every month there will be an expense for doctor medicine घेवपाक चालू असता. You have noticed एक घरात कॅन्सर पेशंट आला तांकां किती त्रास जाता ते त्याचे मेडिसिन आणि येतो ती काबार. देर इज नो प्रॉफिटेबिलिटी. ते घरात किती फक्त जेवपाक जाता कळलो इतले त्रास जाता. सो तशें मशीन समज बरें उरलें जाल्यार कितें यू हॅव अ गुड फायदो एवरीडे प्रोडक्ट काडपाक. मशीन समज मोडत आसलें जाल्यार गायले विकले परत येयले परत ते पयशे गेले दुसरें मशीन पार्ट्स देर इज नथिंग प्रॉफिट. अशें कोणा जाय वी हैव टू ऑलवेज बी इन प्रॉफिट. बराबर ना. सब्जी आया उतना बिकना चाहिए ना, लाके रख दिया और खराब हो गया तो क्या लॉस. तो दैट सब्जी को अच्छा रखने के तुम कुछ तो पता रहेगा. यू हैव टू टेक द प्रिकॉशन. कैसे चलता है. ओके से वन कैनॉट बी अ separated from the other. So any system therefore must account for how cheaply maintenance can be performed. This is a very important factor. सदांच जो plant manager कोण असता पळय तो सदांच चित्ता how cheaply maintenance he can perform. cheaply maintenance म्हणजे लेबर चीप घेवप आणि काम करून घेवप. न्यू पार्ट्स घालप ना. तो आसतात पार्टाक कितें ऑयल लुब्रिकेट लावप आनी रनिंग करप. न्यू वाडप ना पयशे घालचे पडटा. So you always try to make it better. Means maintenance means second word you have to save the money. Correct? Scrap. Even welding rod. When you are doing painting work, welding rods you have to utilize full length. So loss of तुकडो सुद्धा उठतो उडीताय पळय ते सुद्धा सारखे तुम्ही कंझ्युम करपाक. Or use केलं or the buy it's a waste of money. कळलं. तुम्ही आता जॉब करता आसतना एक्सो ब्लेड टक टक मोडताय. आता तुमचे पैसे आल्यार तुम्ही कळटा घालताय. इट इज कॉस्ट मनी. यू हॅव टू टेक केअर हाऊ यू कॅन यूज बोथ. तो मेंटेन जॉब करप ना तशें एक ब्लेड दिले आपण कसं यूज करता मोडना आसतना. एक ब्लेड आता तुम्ही दुसरी दिवपाची ब्लेड तशी उरल्यार म्हाका समज नेक्स्ट बॅच दुसऱ्या भुरग्यां दिवळ कितले पयशे सेव जाले. लाफिंग आसले म्हणटा फकाणां कळ्ळें. तूं घराडे कोणाक पॉकेट मनी दिताय पळय आज 100 रुपया रे 100 रुपया भितर 50 रुपया खर्च केला 50 रुपया तरी सेव केले जाल्यार कितें जालें नेक्स्ट डे आनी 50 घालूंक पडटलें. चिंतपाक जाय तुमी. So ability to update the maintenance requirement and improve the planning based on the experience at group of plant at the large bearing and overall maintenance cost. In other maintenance means overall maintenance cost like you can save the electricity also lots. Jenna use जायना त्यांना light switch off करतात. आज सध्या हिंगा तुम्ही industry just गेले कामा you will come to know there will be a lot of burden on your head. Street light save करपाक जाय तुम्ही. ऑफिस लाइट सेव करपाक बेश्टी अननेसेसरी लाइट कित्याक लाइट ना मशीन चलता. ही अननेसेसरी लाइट पावर यूज केलो मीटर चालू आसतना तीच पावर तांकां मागीर जाय तेन्ना यूज करूंक मेळटा. मशीन चलोवपा टायमार तांकां कमी जाता आनी अननेसेसरी बिल पे करता. दे आर डुईंग थॉरली स्टडी ऑन दिस ऑल बिल्स. वॉटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, डीजल बिल, गॅस यूज करताले LPG. इन सम इंडस्ट्री दे रिक्वायर
liquefied petroleum gas, LPG also required, diesel, that price. तेंगे तेजेर स्टडी असता ह्या म्हयन्याक कितली आपण यूज केलो, ह्या म्हयन्याक कितली यूज केलो आनी ह्या म्हयन्याक कितली यूज केलो, ह्या कितल्याक तेका पयशे पे करचे पडटात. एवरीवेयर मनी इज रिक्वायर्ड नो. गाडी पेट्रोल सेम जर एक महिन्यात तुमचं बेस्ट अननेसेसरी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करून पडले आणि प्रोडक्शन व्हॅल्यू कमी झालो, दे विल शाउट ऑन यू. सगळ्यांक काडटले वडीत कळ्ळें. तुम्ही जशी इंडस्ट्री पावले तुमकां फकत हें दिसतलें प्रोडक्शन ते कोणूच चलता, ते मशीन चालूच आसता, ते इवन कॅज्युअल लेबर लेडीज आसता पळय ती सुद्दां थिंगा मशिनाचेर दवरतात, ती ऑन करतात, मशीन प्रोडक्शन चालू आसता तेमी काय. बट the person who are doing work in the maintenance department, the engineering department and the production officers, they have to follow this all. They regularly they sheets put all this data, कितले युनिट झाले, कितले झाला, कितले पैसे झाले, ह्या महिन्यात किती चढ झालं, ह्या महिन्यात किती कमी झालं, प्रोडक्शन कमी असले चढ असले, पीक ओवर किती नाईट शिफ्ट चलताली काय ना कळ्ळें. ऑल डेटा आसता आणि मॅनेजरान तेंगे प्लांट तेंगे काम तें थिंगा एक थोडेशे इल्लेशे डिफरन्स ते सेव करपाक कितले पयशे तेंका प्रॉफिट जाले, प्रॉफिट काडून दिवपाक ते पगार तेंका पगार दितात. कळ्ळें तुका. जी कंपनी आहा पळय ते प्रॉफिट करून दिल्यार तेंका पेमेंट करतात, लॉस करून दिल्यार कोण पेमेंट करना. इट्स अ जनरल रूल. कळ्ळें मरे. इन आवर बिग इंडस्ट्री ऑल्सो सेम. See, some can done while the plant is operating and the rest during the shutdown. So these are the maintenance work. Other than the breakdown maintenance, all maintenance work is planned. So breakdown सोडून बाकीचे जे कित maintenance work जाता पळय that everything was planned. Only breakdown is a not planned, because breakdown means running चलता condition मोडप machine तेका आमी breakdown. आता तुम्ही स्कूटर घेऊन वयता पंक्चर जाले पळय, that is called breakdown. आणि बाकीचे जे ऑल मेंटेनन्स तुम्ही करताय पळय, ऑयल चेंज करपाचे ते कितें प्लॅन आसता ते करपाक जाय. बट सडनली पंक्चर जावप, चेन पडप, गाडीची चेन तुटप, स्कूटरी बेल्ट तुटप, स्कूटरी बेल्ट आसता भितर खबर तुमकां नोट केला. इफ दॅट गेट ब्रेक इट्स अ ब्रेकडावन, मागीर ते मुखार वचना. अंडरस्टूड न्हू. अशें मशीन चलताच समज बेल्ट तुटले, बेरिंग गेले आनी कितें मोडून पडलें जाल्यार इट्स अ ब्रेकडावन. दॅट इज अ अनप्लॅन. बाकी सगळे मेंटेनन्स काम किती जाता पळय ते आर प्लॅन. हे वर्ड तुमकां कळटा मरे. अंडरस्टूड न्हू. Some can be done while the plant is operating and the rest during the shutdown. The effectiveness of this plan or preventive maintenance program to reduce the breakdown and the organization method used to accomplish the planned major maintenance work will be determined maintenance cost. So all this maintenance काम करपा reason कितें, the plan behind this doing all this preventive maintenance work to reduce the breakdown. Means they don't want a breakdown. 24-hour running industry तेंका खंय breakdown आसना म्हणून they mostly they are all this doing this maintenance work in the Sunday day. Why? Because Sunday there is a off, there is no production, means we can do the all maintenance work. When running hour there is no maintenance, breakdown zalar I can go. So if we are going to work in the industry, if you are joined in the maintenance department of join zalar you will not get a Sunday as a holiday. Okay, Sunday you have big job over there, and every normal day there is a routine work. Correct? Extending maintenance design triggers. So the prevent